Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. I ask what for us, for me, the feelings of Tulsi Manjari is very important. But in the list of Diksha mantras, no such mantra, no Tulsi Manjari mantra. We have Rupa Manjari mantra, Gayatri. This was my question. My question from you, no. Narayan Maharaj, mantra is there, and Madhav Maharaj and Brajanath is very close to them. Why not their mantras are there? My question from Narayan Maharaj, mantra worship. Brajanath is the right hand, and the Madhav Maharaj is the left hand. Then why not you chant their mantra? Mantra for Narayan Maharaj? Narayan Maharaj mantra, then Madhav Maharaj mantra, and Brajanath Maharaj mantra, why not chant? This is my answer. Я задал вопрос Шри Гурудеву. Я спросил, вот для нас чувства Тулси Манджари очень важны, но среди мантр, дикш, которые мы получаем, есть мантра и гайатри Рупа Манджари, но нету Тулси, мантры и гайатри. А Шри Гурудев ответил, что тогда почему нет тогда мантры Шрила Нараяна Госвами, нет мантры правой руки Гурудева Шрила Нараяна Госвами Браджанатха Прабху или левой руки Шрила Мадхава Махараджа. Это мой ответ, Шри Гурудев сказал. So many mantras. One Guru mantra, who is the leader of that, you do, and whole family you do. Мы повторяем мантру изначального гуру, и это включает в себя всех остальных, всю семью всех духовных учителей, всех гуру. The Rupa Goswami is the guru of Rati Manjari, Tulsi Manjari. So if you glorify Gurudev, you done. All is associated. This is the meaning of that. То есть, когда мы прославляем своего духовного учителя, мы таким образом покрываем всю необходимость, служа его настроению. Yeah. So good. You told what Srila Rupa Goswami not openly giving Sthai Bhava, but Raghunath Das Goswami giving Sthai Bhava. That is different. Rupa Goswami was teacher, and Rati Manjari, Tulsi Manjari is a practitioner. So difference is there or not? How Guru can give us Thai Bhav when many type of disciples coming? It's difficult. Very practical. But Gurudev, you have to manage many type of person. But you're doing this. I'm trying. I'm nowhere. I'm useless person. But I'm trying to practice something can I do. Because my Gurudev do. My Gurudev is in his Siddhadeha in a Sai Bhav. He has no desire, no material ambitions, no program. He only wants bhajan to keep us safe. So what elder is doing, I have to follow that. I follow that line, so I have to do that. То есть я спросил, Шрила Рупа Госвами, он же не дает открыто стхай-бхаву, то есть вот эту полную сосредоточенность на Шримати Радхике. Он дает очень много тем, а Рагунат Дас Госвами дает. Он говорит, да, потому что Шрила Рупа Госвами — это гуру. И гуру очень сложно сосредоточиться на одной теме, потому что к нему приходят многие люди. Он
Он заботится о всех, кто к нему приходит, какая бы ни была их духовная нужда. Вот. В то время как Шрила Рагунатас Госвами – это пример садаки, то есть того, кто практикует, тот, кто полностью погружается в достижение своей цели, в чувство Шримати Радхики. В этом разница. Махаджанай Нагатаса Панта. Дорогие преданные, задавайте свои вопросы. Please, dear devotees, ask your questions. Сундарам. Radhe Radhe, Radhe, Radhe. Radhe Radhe, Dandavat. I have a question. Сундара, у него есть вопрос. Do you like kindly tell to us something about the Gurudev of your Gurudev, Srila Radha Govinda Das Babaji Maharaj? Не могли бы вы нам милостиво рассказать о своем духовном учителе Шрили Рада Говинди Дас Бабаджи Махараджи? What do you want to know? Что конкретно вы хотите услышать? Anything you like to tell us, because I don't know also the name of this saintly person. Sri Eksavat Radha Govinda Babaji Maharaj. His name was. He come from the Bengal, and he also belonged from the king family. Шила Асатарашата Шишмат Рада Говинда Самарадж, он родом из Бенгалии, из царской семьи, царской династии. His mother, he was the eighth child. His mother. Now, when he gave the birth, mother, and he was the eighth child, my Gurudev. First child. Eight. То есть, когда он родился, он был 8-м ребенком у своей мамы. So mother said, I want that you go to Vrindavan when he becomes 5 years and do bhajan, because 7 are here. И мама его сказала ему, что я хочу, чтобы ты отправился во Вриндаван, совершал баджан, когда ему было 5 лет. У меня где-то уже есть 7 детей. This is my wish. So by the mother instruction, he comes to Vrindavan. His uncle, means mother, brother bring here, Vrindavan. Таким образом, это была воля его мамы. Он последовал ее наставлению. И его тетя привезла его сюда, или привела его сюда, в Вриндаван. In 80s, he was 120 years old. В 80-х ему было 120 лет. So you can imagine. Вы можете это представить. This is to calculate. Then he come and now is very long, So he come and he do bhajan, really bhajan, he never go back. Он пришел сюда и совершал настоящий баджан. Он никогда больше не возвращался. Представьте, сколько лет. Он не покидал Вриндаван. And only he is traveling in Vrindavan. Many places he is doing and bhajan and realizing. Он совершал свой баджан во многих местах Вриндавана, обретая свои реализации. Kind, simple, loving, and the goal is only one. Добрый, простой, любящий, с единственной целью в жизни. And I like it. И мне это очень нравится. So I took the sanction. Поэтому я принял его прибежище.
He has no ashram, no place. Small room, rented small room. He was living, and I like that. Он жил, That he has no attachment to family. у него не было своего ашрама, своих зданий, у него была своя маленькая комната, за которую он платил. Вот. Он жил очень просто, и мне это очень нравилось, я люблю к нему приходить. Никаких привязанностей. But see, also sometimes I have to detach with hands and that's my. По его милости ко мне также приходит желание повторять Святое Имя и развивать свой баджан. No other meditation. Никаких других материальных желаний. But Шрила Гурудев, can I ask a question? In Chaitanya Charitamrita, it's explained what Guru of Ishvara Madhavendra Puri, Srila Madhavendra Puri, is a root of the Chaitanya tree. And in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explained about one verse, these words of Srimati Radhika in separation, where she is addressing Krishna as Madhuranath. when I see that line, then I can. Sorry. Without that, I cannot. Okay. I cannot imagination talk. Rather. I talk in the lines. Okay. Then it's right, and I can realize. Okay, I will find after. Any book you want to go and want to ask that, you have to keep that. Я пытался задать духовный вопрос, но он сказал, мне нужно обязательно, чтобы ты прочитал, чтобы была книга, где написано, я хочу иметь дело точно с словами шастры. Тогда я буду объяснять. Вот если вы хотите задать вопрос по шастре, обязательно должны будете процитировать, прочитать. Шрила Гурудев. Devotee is not asking questions. We can start read. Yeah. So Niti Didi, could you choose any verse and we will read for Srila Gurudev because devotee is not asking questions. Oh, Randy. Which book you want? Any book? I ask you, this means you can choose according to your inspiration. I just have here the verse 19 of Vilapkush Manjari. Do we start reading that? 19 or 90? 19. Okay. Oh, Bhavini, beautiful or emotional girl. О, Бхавани, прекрасная, эмоциональная девушка. Bhavani means to live always in bhava, in feeling. Бхавини означает так, кто всегда живет в своих эмоциях, чувствах. So, Radhika has, she has the love with Krishna. Then where she will live? In that. Radhika is living in Krishna field. That way his name is Bhavani. Так как Шримати Радика постоянно живет своей любовью к Кришне, это означает, она живет в его чувствах, в его переживаниях. Вот что означает бхавини. Она живет в его баллах. Yeah. And can I diligently bring clay mixed with camphor along with scented water into your room? Когда же я смогу принести тебе глину, смешанную с камфорой и ароматизированной водой в твою комнату? Wash your lotus-like feet with a stream of this water. Омыть твои лотосные стопы потоками этой воды. In a place suitable for washing your lotus feet and dry them with my hair. Затем, омыв твои лотосные стопы,
осушить их своими волосами. Notes. The Комментарий. service of Sri Radharani is not like the service of the Supreme Personality of Godhead. Служение Шри Радharani не похоже на служение Верховной Личности Господа. It is the service of ecstatic love personified. Это служение олицетворению экстатической любви. It's why she's called Bhavini here, Gurudev, because she's always in ecstasy. She's always in these deep feelings. She is herself these feelings. Вот почему Шри Гурудев ее зовут Бхавини, потому что она вся в этих экстатических эмоциях, она есть эти экстатические эмоции. That's why you always teach us to live in feelings, Gurudev, because otherwise it's not possible. This feeling was not by pressure, not artificial. It was natural. Эти ее чувства, они очень естественны, там нет никакого давления, нет никакого заставления. Они свойственны ей. Why natural? Because it was divine love, pure love. Почему естественно? Потому что это чистая, божественная любовь. It is not artificial. Поэтому это не искусственное. So we want Radha Dasi, that we don't need to do artificial. We have to do natural. Вот почему мы хотим быть Рададаси, чтобы действовать естественно, а не искусственно. Natural bhakti. Это естественное бхакти. We can continue to read. The service of Sri Radharani is not like the service of the Supreme Personality of Godhead. It is the service of ecstatic love personified. Служение Шримати Радharani не подобно служению Верховной Личности Бога. Это служение — само олицетворение экстатической любви. In his Prem Amboja Maranda Stavaraj, Sri Raghunath Das has written, Mahabhavo Chvala Chinta Ratnod Bhavita Vigraham. A form is born from the glistening thought gem of Mahabhav. Шри Рагунатха Дасом в своей Премам Бходжа Маранда Ставараджа написал: ее форма рождена из сияющего камня Чинтамани Махабхавы. In Chaitanya Chaitamrita, it is said, Mahabhava Chintamani Radhara Sarup. Так написано в читании Чаритамрити. Махабхава Чинтамани Радхара Свару. Where are the insignificant living entities, and where is that Mahabhav? Где незначительные живые существа, а где Махабхава? The essential portion of the Lord's pleasure potency is named Prema, love of God. Сущностная, самая важная часть энергии наслаждения Бога называется према или любовь к Богу. And that Prema is known to consist of blissful transcendental flavors. Эта према, как известно, состоит из блаженных трансцендентных вкусов. The quintessence of Prema is Mahabhav, and the personification of that Mahabhav is the goddess Radha. Квинтэссенцией премы является Махабхава. Олицетворением этой Махабхавы является богиня Рада. That is one verse from Chaitanya Chaitamrita. Это читание Чаритамриты, стих из Чаритамриты. So there's the pleasure potency, Prema, Gurudev, and then that Prema is made of many, many flavors, many, many tastes, many ways to express love.
And the quintessence of that is Srimati Radhika. Yeah. Шрила Гурудев, квинтэссенцией премы является, то есть эта према состоит из множества вкусов, то, как эта любовь выражает себя. И квинтэссенцией этой любви является сама Шримати Радhika. Она ее источник. So how we can serve the quintessence of prema, or this condensed form of transcendental divine feelings for Krishna? Sorry, how we can serve? Yes, how we can serve this transcendental form, this Mahabhav, that quintessence. Да, возникает вопрос, как же мы можем служить этой квинтэссенцией любви, то есть этой трансцендентной божественной форме Шримати Радхики. And Baba says, therefore, for engaging in the service of Sri Radha, one must adopt a favorable mood. A favorable mood. Анандас Бабаджи Махарадж пишет, поэтому, чтобы заниматься служением Шри Радхи, необходимо принять для этого служения особое настроение. And that's what you say, Gurudev. The favorable mood is the natural feelings for serving Swamini from a pure heart, from a soft, tender, loving heart. Как вы, Гурудев, сейчас объяснили, что благоприятное настроение для этого служения, это которое исходит из нежного, любящего сердца. In the previous verse, Sri Raghunath attained his desired devotional service. But when that vision vanishes, the pain of separation becomes intolerable. В предыдущем стихе Рагунатха достиг своего желанного преданного служения. Но когда это видение пропадает, агония разлуки становится невыносимой. Weeping and weeping he prays, Ahi Bhavani. Плача и плача, он молится, о Бхавини. When can I diligently bring soft clay mixed with camphor along with scented water into your room? Wash your lotus-like feet with a stream of this water and wipe them with my hair. Когда же я смогу принести мягкую глину вместе с камфорой, благоуханную воду, и омою потом этой водой твои стопы и вытру их своими волосами? What is the meaning of the address Bhavini? Что означает обращение Бхавини? This address is made in a spiritual vision. Это обращение в духовном видении. Swamini is all emotional, and so are her maidservants. С вами исполнен духовными эмоциями, так же, как и ее служанки. Emotion is also Эмоции также чувства, переживания. and feeling is a bhava. Вот эти чувства, переживания есть бхава. So her name is Bhavani, because she is living in the feeling, and the maid servants also living in the feeling. Поэтому ее зовут Бхавини. Она живет в переживаниях, чувствах, эмоциях, и ее служанки также. And they only share with the feeling И они делятся лишь этими переживаниями, этими эмоциями. and live with the feeling and share with the feeling. Они живут в чувствах и делятся чувствами. Harmony is all emotional, and so are her maidservants. All emotion, Она вся, all emotional person get together. все эти Wow. личности собрались вместе. And she is the leader of that emotional all group. И она лидер всех этих очень эмоциональных личностей. We need emotions, Gurudev. Мы нуждаемся в эмоциях. Swamini is ecstatic about her lover, and the maidservants ecstatically love Swamini. С вами See that? It's so beautiful, this line. эта строка так прекрасна. Здесь написано,
Свамини исполнена духовными эмоциями, также ее служанки. So she is in Bhavani, she is in all of the feeling because he loves Krishna. And the maid servant is loving to Radhika. So without love, feeling without love not happen. So both are in the feeling. One is the feeling for Krishna, one is feeling for Radha. Итак, No other feeling. No other feeling. No That's other it. desire. ее зовут Бхавини. Она живет лишь в чувствах, переживаниях. Из-за своей любви к Кришне она живет в его чувствах, его переживаниях. Также и ее Манджари, ее Кинкари, они из-за своей любви к Свамини живут в ее чувствах и переживаниях. У них нет никаких других дел, только эти чувства и переживания. No, I don't mind. I can't. My action. Very, very good. So when we love someone, we want to make them very happy, right? Because it's our only feeling is to make that person happy. Когда мы любим кого-то, мы всегда хотим сделать эту личность счастливой. So that's why, yes, Gurudev? Selfless. Это называется бескорыстно. Nothing. Нет других желаний. Only to make happy. Yes. So the maidservants become the expert to make Swamini happy by reminding her and intensifying her love for Mohan. And also in service, what she likes, she knows the feeling of her. Yes, So closeness is very much. required. Поэтому Манджари, они так погружены в служение Шримати Радхики. Relation is important. И And feelings are important. my memory short, sorry. Шрила Гурудев говорит, поэтому так важны отношения. В этих отношениях рождаются эти эмоции, эти чувства, в близких отношениях. Without relation, no feeling. Без отношений нет чувств. Without service, no relation. Без служения нет отношений. If I have no desire for service, I have no relation, Если у меня нет желания служить, то нет отношений. no feeling. Означает, и чувств не будет. And if these are not there, there is no relation. То есть, если этого нет, нет отношений. Natural. Очень естественно. Так ведь? Swamini is ecstatic about her lover, and the maidservants ecstatically love Swamini. Свамини экстатично играет со своим возлюбленным, и служанки в экстазе служат Свамини. Wow. Very wonderful. Замечательно. This cannot be experienced with a scattered mind. Это нельзя ощутить отвлеченным умом. You are speaking so nicely. Our scattered mind explain. Надо объяснить, что значит отвлеченным умом. What is a scattered mind? Что значит отвлеченный ум? The mind is scattered when it's going there and here and ping and pong and, like crazy. It's crazy mind. It's in many pieces. Scattered means it's broken in many pieces. Это ум, который все время скачет с одного объекта на другой. Он во многих местах. То есть он разбит, многопотоковый. The mind must be one-pointed, Gurudev, as you always tell us. One-pointed. One goal, one service, one stream. Вы нас учили, что ум должен быть сосредоточен на одной цели. Должен быть лишь один поток, одна направленность должна быть. It's like when we love someone and we have all this experience, although in this material world it is
more temporarily only, temporary, we have it for a short time. But at that time, when you fall in love, day and night, only that person is in your mind. And you see them everywhere. У нас есть такой опыт, это материальный опыт, он временный, но тем не менее это, мы можем понять, что это такое. Когда кто-то влюбляется, то день и ночь влюбленный человек будет думать об объекте своей любви. Непрерывно, постоянно, лишь об одном объекте своей любви. That is one point. It's like the mother with the child. You give this example, Guru. Так же, как мама со своим ребенком. Вы нам давали этот пример. Radhe Radhe. Jai Uddhav Maharaj. Good morning, Uddhav Maharaj, Panditji. Good morning from Africa. From Africa, my God. Africa, wow, very good place. Шугурдеев приветствует Люду, говорит, доброе утро, Махарадж. Он говорит, я в Африке, в Африке. On this subject, it's very nice to meditate on what is ecstasy. Мне очень нравится тема для медитации, что такое экстаз. Because we read very often that Swamini feels ecstasy. Потому что мы часто читаем, как Свамини чувствует, испытывает экстаз. But we don't read that Krishna feels ecstasy. И мы не читаем о том и не слышим о том, как Кришна испытывает экстаз. Krishna often receives ecstatic love, but it's Radha who feels ecstatic love. Но он тот, кто получает эту экстатическую любовь. А Шримати Радхика тот, кто дает эту экстатическую любовь. One feels and one gives. Кто-то дает. Giver of receiver. Yeah. But ecstasy, this word means, the word exit, go out. Exit means go out. Ecstasy means go out from yourself. Экстази происходит от слова external, то есть выйти за пределы. Вот, exit, выйти. Вот. Это означает выйти за пределы себя. So when Radha feels ecstasy, she's feeling love that's bigger than herself. Это означает, что когда Шримати Радхика чувствует любовь, когда она в экстазе, эта любовь превосходит ее, она выходит из нее. And why is it bigger than herself? То есть она становится больше, чем она сама. Почему она становится больше, чем она сама? Because she's receiving ecstatic love from maidservants. Потому что получает экстатическую любовь от своих служанок. And why does she receive the ecstatic love from maidservants? А почему она получает экстатическую любовь от своих служанок? Because maidservants receive ecstatic love from us. Потому что служанки получают экстатическую любовь от нас. The love of Radha is always growing. Uddhavji, last statement you told, because maidservants receiving ecstatic love from us, from jivas. Okay. Потому что служанки Шримати Радхики получают экстатическую любовь от нас, от джив. So as we as jivas purify their hearts, their love grows greater. По мере того, как наши сердца очищаются, сердца джив, наша любовь растет. And so the love of Radharani for Mohan grows greater. Точно так же и любовь Радharani к Мохану растет. That is our service. That is our seva as Manjari, to purify our hearts and increase our love. И это наше служение как Манджари, очистить наши сердца и увеличить нашу любовь к Свамини. Radhe Radhe. Радhe Радhe. That is only your ecstatic love that you can feel it like this, Uddhava, I feel. Это твоя экстатическая любовь, что ты так чувствуешь. Wonderful. Feeling is realization. Without realization, you don't know the taste of that. Чувство есть реализация. Без такой реализации нет. So how we will realize what is the beauty of Bhavani? Как мы можем реализовать красоту Бхавини? Bhavani. Бхавани?
This is the name of Radhika, quintessence of of sloka, prem. Mani, who is always living in the feelings. Бхавани – это та, кто все время живет в чувствах, в эмоциях, в переживаниях. And we practice not to live in the feeling. Но мы практикуем не жить в чувствах. So what to change? If we want to be a Radha Dasi, we have to develop to live in the feeling of Radha. И что мы можем сделать, что можем изменить, чтобы жить в чувствах? Это означает жить в чувствах Радарани. Чтобы быть Рададаси, жить означает в чувствах Радарани. Why Gurudev, and that's Mahajan why Panta did not do it. She is doing every moment of her life. That is Mahajan. This is the way of practicing. Every moment she is living in the feeling of Krishna. Разум Махаджана и Нагата Сапанта. Это означает, что Шримати не то, что она раз сделала, нет, она постоянно так живет в чувствах. And she not accept anyone who will not develop the feeling. She says, you are not my father. И она не принимает тех, кто не живет в чувствах. Because she will feel disturbance for herself. Иначе она будет чувствовать беспокойство, это будет приносить беспокойство ей самой. Right or not? Так ведь? If you are in feeling and somebody who has no feeling, you will feel not to associate. He's a crazy, he's disturbed. Если вы сами живете сердцем, то есть в чувствах, кто-то подходит к вам, сердцем не живет чувством, он будет еще вас беспокоить. Для вас он будет безумно. Radhe, Radhe. Now my time is over. Сейчас мое время Radhe, Radhe. завершилось. Now your class is started. Теперь, That's in class time. теперь русский язык. So because here no Radhamadar Prabhu, no Radha Govinda, even no Govinda Mahini, we can continue read this. No. Govinda Mohini is here. I see she's there. Oh, So there you all have shared. I will rest little. I wake up at 2 and I am very tired. Yes, Gurudev. Take one nap. I need nap. еще Гурдев говорит, что надо отдохнуть, он слишком рано сегодня проснулся. I need rest. Radhe, I'm here, but I'm sick. I can only listen. Jai, listening is the best. Radhe Gurudev, I'm happy to see you and all of Vaishnavas. Yes. Thank you. Jai. Come this side. Okay, then Gurudev, you take a nap and we can continue reading if you all agree. Or if anybody would like to read anything else. Or what do you suggest, Radha Charanji? To continue, read this commentary. Going deep to observe. So Swamini is ecstatic about her lover, and the maidservants ecstatically love Swamini. Свамини экстатично играет своим возлюбленным, и служанки в экстазе служат Свамини. And Uddhavji very beautifully explained how this love is increasing and increasing and increasing. Иуда вот объяснил, как эта любовь, она усиливается, она, да, увеличивается, расширяется. So Nitiji, it's what I understood how to do. So much bliss inside, not possible to keep it. It's like explosion coming out. Maybe not only explosion, but in different way.
not also anyway it's coming out. Yes, and also we are, we say we have the mercy to be in that position to learn how to love Swamini and serve. Because Gurudev explained the service feeling come only when there's a strong love, then it's natural. Да, как Шрила Гурудев нам только что объяснил, занять естественное положение, в которое любовь будет проявляться естественно. Сильная любовь. Я сказал, что, как я понял Удову, то есть это экстатическое служение служанок Шримати Радхики, это следствие того, что так много радости, так много экстаза в сердце, что это блаженство не удержать, оно вырывается наружу тем или иным способом. And I was feeling also how we learn how to love them, because we learn how to love the maidservant. We are now in the shelter of the maidservant. We are in the shelter of our Gurudev. Я думаю о том, как мы можем учиться любить их, то есть любить служанок. И мы сейчас принимаем прибежище у стоп одной из таких служанок, нашего Гурудева. By Srimati Radhika's mercy, we could come close to one of her maidservants. По милости Шримати Радхики мы можем сейчас подойти близко к ее служанке. And by loving my Gurudev, I want to do service. It is natural. What can I do for you? What do you like? What do you desire? What is your heart's feelings? И из любви к нему, к духовному учителю, я могу служить этой служанке, то есть моему духовному в образе служанки. Что я могу сделать для вас? Как я могу чем-то помочь, посодействовать? It's not about myself anymore. It's about you. Это больше не обо мне, это больше о вас. Maybe I have my separate feelings and desires, but I will not live them out if it's not making you happy. I want to have your happiness in my life. Это не о моих чувствах, не о моем счастье. Я готов оставить свое счастье в стороне, если это помешает мне сделать вас счастливым. And then Baba this again I also want to repeat. This cannot be experienced with a scattered mind. И я вновь хочу повторить это высказывание Нандас Бабаджи Махараджи, где он говорит, невозможно испытать с беспокойным умом, отвлеченным умом. It is necessary, therefore, to bring her mood into the heart. Поэтому так важно, переместить ум в сердце, то есть направить мысли ума в сердце. So again, this point comes, how to bring the mood into my heart. И вновь возникает вопрос, как переместить ум в сердце? I follow one person who has Srimati Radhika's mood very strongly in their heart. Я следую такой личности, который как раз показывает пример этому. That is my Gurudev. Это мой Гурудев. My Gurudevi. Моя Гурудеви. Suniti ji, you remind me how we read here with Shri Gurudev one verse, which is starting from word sadhu cheta, or holy mind. Without delay, soon as possible, take shelter at lotus feet of Srimati Radhika. In that moment, when mind becomes peaceful and got attraction to the lotus feet of Srimati Radhika, you need to do this. Because you don't know what will be after. То есть я сказал, что я вспоминаю, как мы читали с Шрилой Гурудевом один стих, там этот стих начинается со слов саду чета, то есть святой ум. Сейчас, в результате общения с святой личностью, ты стал святым. То есть обрел влечение к Шримати Радхике. Немедленно прими прибежище от эссенства, потому что ты не знаешь, что будет в следующее мгновение. Что с тобой станет в следующее мгновение. Something will be understood when the conditions become even slightly favorable and some help is given. Что-то может быть понятно, когда условия станут хотя бы немного благоприятными и необходима помощь. How wonderful is the Goswami's loyalty to the lotus feet of Sri Radha.
Насколько же удивительна привязанность Госвами к стопам Шри Радхи. So we can understand from this that our situation now is very favorable because we are reading the literatures of all the Goswamis, especially Raghunath Das Goswami and his guru, who inspired everything in his heart. Из этого высказывания можем понять, что наше положение сегодняшнее очень благоприятно, потому что мы сейчас сидим и погружаемся в слова Госвами, а конкретно Рагунату Дас Госвами и Анандас Бабачи. And what are they lotus feet? What are they meditating all the time? It's Swami's lotus feet. Они постоянно медитируют на лотосные стопы Свамини. Srimad Prabodhananda Saraswati has written in Radharas Sudhanidhi. Шримад Прабодхананда Сарасвати написал Шрирада Раса Суданидhi. Nothing else can please my mind than the nectar ras of the maidservanthood of some most amazing jewel of adolescent girls from the outskirts of Vrindavan. Ничто не может удовлетворить мой ум, кроме нектарной расы настроения служанки, наиболее драгоценного камня юных девушек, живущих во Вриндаване. It is natural that nothing then pleases the mind anymore, because Raganuga Bhakti is a mental religion, as Sri Vishwanath Chakravarti says in Raga Vartma Chandrika. Естественно, что тогда ничто не удовлетворит ум, кроме этого, поскольку Аргануга Бхакти является ментальной или умственной религией. Так говорит Шрила Вишваната Чакраварти Тхакур в Рага Вартма Чандрике. So we understand that the mind always needs some nectar. But once the mind likes to taste the nectar of the lotus feet service of Swamini and her dasis, nothing else can compare to that. Из этого мы можем понять, что ничто не может удовлетворить ум, кроме нектара служения лотосным стопам Свами Шримати Радхики. There is no necessity of scriptural injunctions because loba eva pravartaka. Нет необходимости в наставлениях Писаний, поскольку лоба эва правартака. Only sacred greed is the inaugurator, the one who brings it into, flowing. Только лишь священная жадность торжествует в Рагануга Бхакти. Sacred greed is the inaugurator, means that the divine desires, if they come into my heart, into my mind, from there on, it will go on naturally. Like Gurudev said, this bhakti is natural. It is something that comes from inside and will show outside. То есть что значит жадность, священная жадность торжествует? Это означает, когда это желание входит, такая жажда входит в мое сердце и ум, то они уже обратно не выходят, они лишь усиливаются, они развиваются, то, что значит торжествуют. То есть это придет к окончательной победе. Now comes a very interesting statement. Сейчас мы подходим к очень интересному утверждению. Even the devotees of the Supreme Personality of Godhead cannot experience the beauty of the thoughts of Sri Radha's maidservants. Даже преданные верховной личности Бога не могут испытать красоту мыслей служанок Шри Радхи. That's why we know that Krishna also became Gauranga. He wanted to experience the Kinkari Bhav, the Manjari Bhav also. Отсюда мы знаем, что Гауранга Чайтанья, он жаждет испытывать также кинкари или манджари бхав, настроение служанок Шримати Радхики. So he himself wanted to experience the beauty of the service of the servant of Srimati Radhika. Он сам хочет испытать красоту служанок, слуг Шримати Радхики. And here it says that the devotees of the Supreme Personality of Godhead,
they cannot even come close to what are the deep feelings of the maidservants, of the, dasis of Radha. Что слуги Верховной Личности Бога и близко не могут подойти к реализации тех чувств, которые испытывают служанки Шримати Радхики. In the Vaishnava scriptures, the glories of the one-pointed or Ekanta devotees are specially sung. В вайшнавских писаниях превозносится слава эканта преданных, то есть сосредоточенных на одной цели или однонаправленных. Srila Rupa Goswami writes in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Шрила Рупа Госвами в своей Бхакти Расамрита Синду пишет: Of all the devotees, those one-pointed devotees whose hearts have been stolen by Govinda are the best. Из всех преданных, тех, кто однонаправленные, то есть сосредоточены на своей цели, отдавшие свои сердца Шри Говинде, являются лучшими. Even the mercy of Shrisha, Lord Vishnu, the husband of the goddess of fortune, cannot take their minds away. Даже милость Шриши, Господа Вишну, мужа богини удачи, не может привлечь их ум. The one-pointed loyalty of Radha's maidservants is even more wonderful than the one-pointed loyalty of Krishna's devotees. Сосредоточенная верность или преданность служанок Радхи даже более удивительна, чем такая верность, преданность преданных Кришне. Why? They don't even want Shri Krishna's grace without that of Radha. Почему? Потому что они даже не желают милости Кришны без Рады. Their hearts are exclusively surrendered to Sri Radha's lotus feet. Их сердца исключительно преданы лотосным стопам Шри Рады. Tavaivasmi, najivami, tvayavini, vina, I am yours only. I cannot live without you. Тавайвасми, надживами, твоя вина. Я твоя, я не могу жить без тебя. That is Vilapkush Manjari verse 96, and it is the slogan of that which proclaims their loyalty to Sri Radha's lotus feet. Это стих из Вилапакус Манджали, который провозглашает, то есть как лозунг провозглашает их преданность лотосным стопам Шри Рады. So what is Baba doing here by quoting this verse of Srila Rupa Goswami's meditation? Sorry, some disturbance. I'm just recounting or, recollecting. What is Baba doing here? He's quoting Srila Rupa Goswami's feelings from Bhakti Rasamrita Sindhu. И что делает здесь Шрила Рупа Госвами? Он суммирует чувства, то есть подводит итог чувствам, желанию Шрилы Рупы Госвами, цитируя Бхакти Расамрита Синду. He is again showing us the way how to become one-pointed and to be in the anugatya in following these feelings of the maidservants. Sorry, because of disturbing. Yeah, no problem. He's just showing us how to become in that one-pointed feelings and making us again like how, understand how it is our goal. И так он показывает, что значит быть сосредоточенным на своей цели, и показывает нашу цель. And why he's doing that? Because that is actually necessary to have these intense feelings. Почему это показывает? Потому что есть нужда, есть необходимость в таких интенсивных чувствах. To the point of I cannot live without you. Вплоть до достижения такого состояния, когда я не могу жить без тебя. I'm not afraid to say it. Я не боюсь это сказать. The love to Srimati Radhika is not a theoretical love that I love her because she is so beautiful or she is beloved of Krishna. Это не какая-то теоретическая любовь. Она так прекрасна, что я ее люблю, потому что она так прекрасна. Is an intense feeling that is increasing
by having association with the dasis of Srimati Radhika. И эти очень сильные чувства усиливаются, увеличиваются благодаря общению с преданными, которые являются служанками Шримати Радхики. So it comes to that point where Raghunath Das cannot even tolerate, I'm again back into the text now, the idea of worshipping Krishna without Sri Radhika. И вплоть до того, что Рагунадас Госвами не приемлет идею поклонения Кришне без Шримати Радхики. Now we come back. Yes, Udavji? No, I just want to agree with what you just said. Is very important. Я хочу лишь согласиться с тобой, это очень важно. This love for Radhika is not theoretical. That's what Это you любовь said. не теория. It's reality itself. It's the most real thing there is. Это реальность, это самое реальное, что есть. So it's not for us devotees a matter of loving Radhika. Sorry, I not understand. Sorry. The point is not for us devotees to love Radhika. То есть смысл не в том, что мы должны любить Радику. The point is to realize that all love we feel is love for Radhika. А осознать, что та любовь, что есть в нас, это любовь к Радике. Understood? You see? Radhe. Yeah. Рада. Is it as a most essential part of me? Exactly. All love in our hearts, our love for other people, for other things, is a reflection of Radhika. So we don't have to go outside to find Radhika and love her. We need to go inside and realize that our love is love for Radhika. Поскольку та любовь, которая есть в моем сердце к людям, вот, это отражение любви к Шримати Радхике, то есть, по сути, это измененная эта любовь, то мне не нужно, нет необходимости идти куда-то наружу в поисках объекта, изначального объекта этой любви, а нужно пойти внутрь себя. So it's a matter of realization. Поэтому это вопрос реализации. Of understanding that what I feel is a divine feeling. В осознании того, что то, что я чувствую, это божественное в своем начале. Sorry, Suniti. Thank you. Radhe. Why sorry? I'm so happy. I'm just now reading because Govinda Mohini became a little bit sick. Я читаю, потому что Говинда Мохини больна немного. Can I share too a little bit? Yes, please. Не хочу немножко поделиться. Sorry, I'm not. I cannot switch on the video because I'm a little bit sick and not so ready. Простите, что я не могу включить камеру, я немного болею, поэтому. I like the point of Uddhavaji that Radhika is love in us, and all love we have, it's really her gift. And I realized it while working as a teacher, because now working with children, you have very intense the process of giving, because not every time you are receiving back something, but you should give every day, 100%. You should give, otherwise you cannot teach. You cannot do anything with children if you are not giving. So nice. Вы сами перейдете на русский язык. Да. Я просто хотела... Удаваджи сказал очень такую мысль, которая мне тут же откликнулась, потому что она касается моей жизни в данный момент. И работая учителем, для меня это новая такая стезя. Вот, год я каждый день это делала, да, продолжаю делать. И я поняла, что действительно Радика — это любовь в нас. То есть это не наше достояние, это то, что к нам приходит от связи с ней, да, от связи с Гурудеви, да, то есть это духовное чувство, нам не принадлежащее, вот, потому что с детьми это очень интенсивный процесс отдавания идет, постоянное отдавание и процесс любви, да, терпеть, смиряться, давать, быть в таком настроении, да, наполненном. Иначе процесс, я поняла, иначе процесс невозможен. Учитель тут же выгорает,
он начинает, да, быть жестким, там, да, ненавидит этих детей несчастных, вот, а дети, ну, с ними по-другому нельзя. Вот. И я поняла, что только связь с Радикой, меня когда спросили, вот сейчас конец года, ну как, а я каждый день работала и работаю, да, каждый день 3 класса разных возрастов. Меня спросили, ну как ты там, ну выдохлась, там выгорела, а я чувствую, что нет, потому что идет вот, как сказать, восстановление в процессе связи, я не могу сказать в баджане, но в процессе связи хотя бы. То есть я тоже поняла, насколько это сильный процесс. То есть я даже баджаном не занимаюсь, но у меня идет этот поток, потому что я стараюсь связаться с Гурудевом, да, быть всегда с ним в сердце и с Радикой тоже. And also one point, very nice, I remembered the words of Andaka, Andakaji, our. I had birthday previous week, and my colleague, she had the birthday the next day. So she's Vaishnavi. And, Vaishnavas are always shy to get some attention, to get some presents and praising and maybe some good words, as you know. And me too, I'm also shy to receive these gifts of love from others. This my birthday, I had like a lot of attention from my children because they really they can feel Radhika's, how do you say, flow, so they are reciprocating. So they like all the day they told me this happy birthday and presents and their parents and teachers also. And I remembered the words of Andaka. He told me like in 214, he told me when someone is saying to you some good words, don't interrupt, because it is Radhika who is acting through this person and coming to you. So if you are like in this so-called humble position, like, oh no, don't praise me, I'm worthy, take away these presents and everything. So it means you're rejecting the love. Radhika's love, she is giving to you through this particular person. So when my colleague, the next day, she had a birthday, and I was so happy because I'm always happy when I can, how do you say, when I can share my love with someone. So I brought to her very big bouquet of our garden roses, very smelly, very nice. But she was rejecting to take it. And I was really, yes, you're feeling like it's someone is cutting this enthusiasm of Radhika. She's through you, through your heart, because this person is not your close relative. So it's not like something, yes, ordinary, but it's some different person. And unexpectedly, you feel the wave of big love and big urge to give something to this person. And when he's rejecting, it really not so good. So I remembered these words of Andaka, that you shouldn't stop people when they are telling to you some good words or praising or giving presents or giving something, and you should see it as Radhika is coming to you through them. И также я хотела сказать, значит, что я там говорила по-английски. Про день рождения, да, у меня был день рождения у нас с ребенком на прошлой неделе. И обычно вайшнавы, они стесняются принимать подарки, слушать хорошие слова. Обычно же нас как научили? Это вот по твоему эго, и вот у тебя эго так разрастается, это так плохо, и наоборот хорошо, что те, кто тебя ругают, это твои лучшие друзья. Мы этому всему научены. И я вспомнила сразу слова, и вспоминаю обычно в таких случаях Андака Прабху. Он мне сказал когда-то, в 2014 году, эти слова прям отпечатались. Он сказал, когда кто-то тебе говорит хорошие слова, прославляет, дарит подарки, не останавливай этих людей. Он причем сказал, когда кто-то прославляет, praising, то есть это прям, ну реально, это такая странная ситуация, действительно, можно сказать, губительная, да, там наше эго сразу там, к небесам возносится и все такое. Но смотрите, как видят это те, кто находится
в настроении Рададаси, да, в этой связи, он сказал, что это говорит поток от Радики. Понимай всегда, что это Радика к тебе приходит через уста и сердца вот этих людей, она к тебе приходит. Не останавливай, принимай это. С этим пониманием. То есть не то, что да, говорите, какой я классный, потому что я вот такой классный. Нет, это Радика приходит, и она как бы действует через других людей. Вот, поэтому, когда был день рождения, я тоже обычно, я стесняюсь, мне не нравится это все, как бы не нравилось, да. Сейчас я это принимаю действительно как с благодарностью, видя в этом Радику. И меня это удивляет, когда люди проявляют любовь, для меня всегда это удивление, и я, вот так это теперь вижу. А на следующий день был день рождения моей коллеги. Она вайшнави, она у нас в школе в нашей самая такая вот, как сказать, она больше всего проявляет вот этой вайшнавской компоненты, да, потому что у нас школа, она не совсем вайшнавская, она такая вот, да, там учатся и такие дети, и такие, но она прям держится за внешнюю форму, вот она боится ее как-то потерять в нашей школе, то есть она прям вот на своей позиции стоит, и я ей приготовила, а у меня такое счастье было, радость, еще и мы рядом, то есть какая-то связь, я ей приготовила огромный букет роз красивый, принесла, и мне так вот, прям хотелось, такая к ней большая волна любви, такая, да, пришла, вот, я ей начала дарить, она начала отказываться от этого букета, и я почувствовала, что действительно, когда через тебя действует вот этот вот внезапный порыв любви, да, то это Радика приходит, она тебя вдохновляет это делать, и когда вайшнав отказывается от этого, это неправильно, да, то есть он не видит свою Иштадеви, он не видит, да, что это она действует, она проявляется. Потому что мы с этой учительницей, мы с ней не какие-то лучшие подруги, там, родственницы или кто. Она как бы чужой для меня человек, в принципе. Но вот к ней такая волна огромная поднимается. Это явно, не я, это не мое, да, вот как от эго. Это явно вдохновение от связи с Иштадеви, с Гурудеви. Вот. Поэтому вот слова Андаки Прабху я тоже вам очень советую, если есть у вас такие же проблемы, как у меня, с принятием любви от кого-то, да, подарков, хороших слов, каких-то даже прославлений, вот, просто воспринимать это как связь с Иштадеви. Рада. Галинда Махини, спасибо за твой рассказ. Он очень интересный. Но я хотел бы кое-что добавить, не то, что это не ново, добавить, что Шрила Гурудев просил нас, то есть я хочу сейчас сказать о чувствах, о нуждах преданных, которые по-русски не понимают. Они тоже хотят быть в потоке, поэтому лучше всего предложение за предложением. То есть предложение по-русски, предложение по-английски. Предложение по-русски, предложение по-русски. Это по-английски. Это было желание Шрилы Гурудева. Тогда они будут в потоке, они будут счастливы. Хорошо, я поняла, да. Рада. Сам ваш рассказ очень вдохновляющий. Спасибо большое. Okay. Sunita J, we can continue. Okay, Radhe. Yes. Thank you. Very nice for sharing, Govinda Mohini. Yes. So Raghunath Das Goswami cannot tolerate even the idea of worshipping Shri Krishna without Shri Radha. Шрила Рагунат Дас Госвами не может терпеть даже мысли о поклонении Шри Кришне без Рады. He has written a verse about this. Он даже написал об этом. Not even for a moment I will go near that impure place where a proud hypocrite worships Govinda alone while neglecting or disrespecting his most expert lover, Shri Gandhava, Radhe. Даже на мгновение я не отправлюсь в то нечистое место, где гордый лицемер поклоняется лишь одному Говинде, пренебрегая его самой лучшей возлюбленной Шри Гандарвой, Шри Радой. Because her glories are sung by the Vedic scriptures and great sages like Narada Muni who carries the Veena. Чья слава воспета ведическими писаниями и такими великими мудрецами, как Нарада Муни, играющий на вине. That is my solemn vow. That is my one-pointed vow, he says. Это мой строгий обет.
And Baba comments, whoever carries Radha's lotus feet in the heart has such a beautiful mind. И Ананда Бабаджи Махарадж комментирует это. Он говорит, любой, кто хранит в своем сердце лотосные стопы Шри Рады, обладает таким очаровательным умом. So that's quite interesting, because often we have come from a background of hearing more the glories of Krishna than Radhika. Sorry. That is quite interesting, because many of us, we have come from a background where there's more heard about the glories of Krishna. Ну да, это очень интересно, потому что многие из нас за плечами имеют опыт такого общения с преданными, когда больше говорят о Кришне, нежели о Радхе. So for myself, I can also understand that the glories of Radharani are our goal, our feeling, and our hope. Yeah. The glories of Shri Radha are our hope, our feeling, and our goal. Sorry, I couldn't translate. Delete my mind. Sorry, Sunita, you can say again last sentence. Of course I can. The glories of Shri Radha are our goal, our hope, and our meditation. Слава Шримати Радхи, наша цель, наша медитация, наша So when надежда. we become enthusiastic to glorify her, it is a good sign. И то есть, когда мы испытываем воодушевление, прославляя ее, это очень хороший знак. It's Gurudev's mercy, because we are the dasis, and more we go into these feelings. Это очень хороший знак. Это означает милость духовного учителя, потому что мы ее, Шримати Радхи Даси, и это означает, мы приближаемся к своей цели. And it is natural. Это очень естественно. Srila Raghunath Das cries in anguish, and then, by the mercy of Srimati, he gets a vision of his gradual morning services. Шрила Рагунат Дас пронзен болью, и позже, по милости Шримати, он обретает видение, когда он исполняет утреннее служение. Swamini lies to sleep on her jeweled bedstead. Свамини устала от ночных развлечений и спит. That is as white as the foam of milk. Her bed is white as the foam of milk. Understood. То есть кровать, она такая белая, как молочная пена. She's exhausted of her nocturnal pastimes. То есть это она лежит на этом, подобно белой пене молока, кровати, потому что она устала. Сам не устала от ночных развлечений. In her dream, when she dreams, Krishna Mai, Shri Radhika, was always absorbed in Krishna consciousness, relishes the sweetness of Shri Shyama Sundara of Mohan. В своем сне Кришна Майи, Шри Радхика, которая всегда погружена в сознание Кришны, испытывает сладость или наслаждается сладостью Шри Шьяма Сундары. You know, while I'm reading this, some ecstasy is coming in my heart, because I'm thinking of Srila Prabhupada. He is spreading the movement for Krishna consciousness. So he is actually spreading the movement for Srimati Radhika, for Krishna Mai. И я сейчас, когда читаю эти строки, я испытываю экстаз. Почему? Потому что Шрила Прабхупада распространяет движение сознания Кришны, но в действительности это движение это движение Шримати Радхики, потому что она в сознании Кришны. How can it be different? She is Krishna Mai. Какая может быть разница? Ведь она и есть Кришна Майя, то есть полностью погруженная в Кришну. She is Shri Radhika, who is always absorbed in Krishna consciousness. Она, Шри Радхика, всегда погружена в Кришну, в его чувства. Jai Shri Radha. And in her dreams, she is relishing the sweetness of Mohan, of Shyama Sundara. В своем сне Кришна Майя испытывает сладость Шри Шьяма Сундары. This is clearly visible on the expression of her beautiful face. Это ясно выражено на ее очаровательном лице. The Sakhis and Manjari understand everything about her wealth of ecstatic love.
Сакки и Манджари принимают все богатство ее экстатической любви. Извиняюсь, понимают все богатство экстатической любви. Means also they are happy when they are seeing and feeling it, that she's still with Mohan. То есть, видя это, они очень часто видят, что она все еще с Моханом. She is in Raman. She is meeting with him in her dream. Она находится в состоянии Раман, то есть в своих внутренних мечтаниях она встречается с ним. At that moment, the Radhika's maternal grandmother Mukara enters. В этот момент входит Мукхара, бабушка по линии мамы, и говорит. And she is saying, "Oh, Radhe, my dear granddaughter, where are you?" Она говорит, о, Рада, моя дорогая внучка, где ты? Hearing Mukara's calls and being prodded, like shaken a little bit by her Sakis, Srimati slowly wakes up and sits up on her bed. Слыша зов Мукхары и встревоженная своими Саки, Шримати медленно пробуждается и садится на кровати. Mukara then sees Krishna's yellow dhoti that Radhika accidentally put on before leaving Krishna, and in the end of the night on her body. Мукхара замечает на ее желтое дхоти Кришны, которое она в конце ночи в спешке одела при расставании с Кришной. And she says with a highly suspicious mind, и она произносит, Alas, alas, what is this? Увы, что я вижу? Oh, Vishaki, last evening I saw this yellow cloth on Krishna, and now I see it on Radhika. О, Вишаки, прошлым вечером я видела это желтое дхоти на Кришне, а теперь я вижу его на вашей Саке. What kind of behavior is this for a married girl? Что же это такое? Она ведь замужняя женщина. When Vishaka hears Mukara's words and sees Krishna's yellow cloth on her Saki, she is very alarmed, but then she gets herself together again and says, Когда Вишака слышит эти слова Мукхары и видит желтые одежды Кришны на своей подруге, она вначале тревожится, но потом берет себя в руки и отвечает. Oh, bewildered grandmother, you mistake the golden net of the morning sun rays that go through the window and shine on my Saki's blue garment to be a yellow garment. О, заблуждающаяся бабушка, ты, должно быть, приняла золотой поток утренних лучей, которые проливаются через это окно и сияют на голубом саре моей Саки за желтой одеждой. Don't be vainly afraid. Не беспокойся зря. While Vishaka says this, Tulsi immediately takes Krishna's yellow cloth of Swamini and exchanges it for Swamini's usual blue garment. В то время, когда Вишака говорит так Мукхаре, Tulsi немедленно и незаметно снимает желтые одежды Кришны и меняет их на обычные синие. When Mukara looks again and sees the blue dress, she becomes ashamed of her mistake and goes off. Когда Мукхара снова смотрит на Шримати, то уже видит синие сари. Then Lalita and Vishaka and all the other Sakis bathe and dress themselves and enter into Srimati's bedroom, where they become like stars that surround the Radha moon in the evening sky. Когда она испытывает стыд от своей ошибки и выходит из комнаты, затем Вишака, Лалита и остальные Саки уходят принять омовение, одеваются и снова возвращаются в комнату с вами. Yes, and then they meet again, and then everything is like fresh again. The Sakis and the Manjaris come together, and then different waves of parihasa ras, playful joking is welling up. Они подобны звездам, окружающим радугу, луну в ночном небе. Когда Саки собираются вместе, то возникают разнообразные волны парихаса расы, игривых шуток.
Meanwhile, Shyamala Saki, who is very eager to hear Shrimati's passionate Rasodgara, a recollection of previous amorous pastimes, and their concomitant emotion, arrive at Yavat. Тем временем Шьямала Саки, который очень жаждет услышать страстные расадгары Шримати, то есть воспоминания прошлых любовных времяпровождений и сопутствующих им переживаний, приходит в Яват. Full of anurag, Shrimati blissfully embraces Shyamala and sits her close to her. Шримати блаженно обнимает Шьямалу и усаживает ее подле себя. Full of anurag, Shrimati then says, Saki, Shyamale, just as I thought about you, you came. Исполнившись анураги, Шримати спрашивает: Саки, Шьямали, как только я подумала о тебе, ты уже здесь? Oh, Saki, if the tree of my desires bears fruit, I will consider this to be a good morning. О, Саки, если дерево моих желаний приносит плоды, то я считаю утро очень удачным. Alas, I don't know when I will be able to see these most ecstatic fruits. Увы, я не знаю, когда же я смогу увидеть эти экстатические плоды. Shyamala jokingly replies, Oh, Saki Radhe, your lips have even become bruised from tasting these fruits from the tree of your yearnings. And the red juice has stained your eyelids. And still you say that this tree has not borne fruit yet? How amazing! Шьяма игриво отвечает: О, Саки Радхи, твои губы даже стали поврежденными от наслаждения этими плодами с дерева твоих желаний. И их красный сок смастил твои веки. Все же ты говоришь, что это дерево еще не принесло плодов? Как удивительно. I want to share with you that also I have heard from Gurudev when we read this verse before, that also it is possible that this Saki Shyamala is Krishna himself who came again, disguised as a Saki. Я хочу поделиться с вами тем, что мы недавно обсуждали, когда вот эта история, когда в истории появляется Шьямала Саки, и Шрила Гурудев говорит, что Кришна переодевается в гопи, и в этом образе его зовут Шьямала Саки. So if we remember that story or read this again with this in mind, then it will be even more rasic also. Если прочитать эту историю с учетом вот этого комментария Шрила Гурудева, эта история станет еще более расичной. Because Srimati Radhika then says, Oh, Saki, Shyamala. Here is another picture where Krishna is also dressing like a Saki to be with Radhika. And that could also be in that situation. Потому что Кришна далее обращается, Шримати Радхика обращается к Шьямала Саки, и тут Менцинити показывает картину, вот, где Кришна в образе гопи по имени Шьямала беседует с Шримати Радхикой. And then listen to it again with that feeling. Listen again. Oh, Saki, Shyamali, just as a thought about you, you came. Итак, она говорит: Саки, Шьямали, как только я подумала о тебе, ты уже здесь. Oh, Shyam, just when I thought about you, you came. You are here again, we are together again. То есть, если перевести на прямой язык, то есть без двойных, тройных смыслов, о, Шьяма, как только я подумал о тебе, ты уже здесь. Oh, my dear Saki, oh, my dear friend, if the tree of my desires bears fruits, I will consider this to be a good morning. О, Саки, если дерево моих желаний приносит плоды, я считаю утром очень удачным. Srimati Radhika says, if my desires will be fulfilled that I have in my heart, it will be a good morning. But I don't know if it will be a good morning. То есть без этого исполнения желаний утро не может быть хорошим. Alas, I don't know when I will be able to see these most ecstatic fruits. Увы, я не знаю, когда же я смогу увидеть эти экстатические плоды. Alas, I don't know if we can meet again.
can we meet again? То есть, говоря опять же таким прямым языком, увы, я не знаю, когда мы сможем встретиться снова. And then Shyamala jokingly replies, И да, Шьямала игриво отвечает, шутя. "Oh, my dear friend Radhe, your lips have even become bruised from tasting these fruits from the tree of your yearnings. And the red juice has stained your eyelids. And you still say that this tree has not borne fruit yet? How amazing!" Шьямала игриво отвечает, о, Саки Радха, то есть, о, подруга Радха, твои губы даже стали, твои губы повредились от наслаждения этими плодами с дерева твоих желаний. И их сок смастил твои веки. Feel this with the feeling that this Shyamala is Mohan. Feel it from this perspective. He is saying to Swamini, yes. Почувствуйте это с точки зрения, что Шьямала — это Кришна. Какой смысл приобретают эти слова? Сколько у них вкуса, раса? He is telling, oh, my dear friend, I just see that your lips are have still the lipsticks, of the bruised kissing on your lips and also on your eyes. Why? Because I was just kissing your lips when they were bruised, and I kissed your eyes, and you have still the beautiful color of this on your face. То есть, говоря по-другому, Кришна говорит Шримати Радхике: о, Радhe, твои губы, то есть ты получила столько плодов с этого дерева желаний, что я повредил вот эту, твои губы были покрыты помадой, я повредил целуя тебя, я испортил эту краску, то есть, а потом целовал твои глаза, и эта краска оказалась, то есть губная помада оказалась на твоих бровях, на твоих глазах. So Krishna is saying, we just met and you still feel again that we should meet again? How is this? И Кришна говорит, мы только что встретились, а ты думаешь уже о том, как мы встретимся вновь. And Shri Radhika replied in a joking way. И Шримати Радхика шутливо отвечает: oh, Shyame, you joke about me because you don't know my heartache. О, Шьяме, ты шутишь со мной, потому что не знаешь боли моего сердца. Just as the lightning illuminates the cloudless night just once, first destroying the darkness and then disappearing again, making the darkness twice as dense as before. То есть Шрада отвечает: о, Шьяме, ты шутишь со мной, потому что не знаешь боли моего сердца. Так же, как молния освещает безоблачную ночь, сначала разрушив тьму, рассеяв тьму, а потом исчезнуть, делать тьму в 2 раза темнее, чем раньше. So she says, she's expressing her feelings, and she says, in the dark night, when there comes a lightning, when there comes the meeting of, this meeting of Radha and Krishna, of the beloved, it is like a lightning. And then it is so shiny and it is so beautiful and it is so amazing. But just after that, the night seems to be more dark. So my night, now after we have separated, it became so dark again. То есть, говоря, если перевести на наш язык, Шримати Радхика говорит Кришне, что Кришна, ты появился во тьме моей разлуки, без тебя мне темно. Ты появился как молния, осветив мое сердце счастьем нашей встречи. Но теперь, когда ты исчезнешь, эта ночь разлуки станет еще темнее. So she says, similarly, after having seen Krishna just once, his disappearance doubles the misery of his absence. When I see him once, it seems to be like a lightning, just like a short flash of, meeting. And now it is again night. It is so dark again. You don't understand my feelings. Подобно этому Кришна, однажды появившись, а затем исчезнув, увеличивает страдания вдвойне во время своего отсутствия. То есть, как вот обычно с человеком происходит. Если он во тьме, потом вспышка света, она озаряет все, он радуется, но эта вспышка света ослепляет. То есть
глаза после этого еще хуже видят во тьме, то есть еще темнее становится. So you understand the feelings of their sweet exchange? You know, Krishna is coming back disguised as a Saki, and Radhika is lamenting, I don't know if I will ever feel and see my beloved again. I don't know. And he or she says, well, you just met. I see the signs on your body. Isn't that already the tree has borne fruit? You have had your meeting. No. It was just a flash. It was a short moment. I don't even remember it. And now after that, it is worse. I'm suffering more. So if you need my capacity to translate so small. I need sentence by sentence, and also it's Gurudev's desire. Sorry. Yeah, I just want to say that they are joking with each other about we have just met. Так они шутят друг с другом, мы только что встретились. And Krishna, who is disguised as Shyamali. И Кришна, который переоделся в гопи, Шьямали, he's increasing her feelings, saying, oh, I see the signs of the meeting still are on your face, and you say, I don't know if we meet ever again. И он говорит, Шримати Радхике, я все еще вижу следы нашей встречи на твоих губах, на твоих глазах. А ты спрашиваешь, увидимся мы снова. Как это? Why you feel like this? Почему так чувствуешь себя? And she says to him, you know, our meeting was so short, it was like a flash of lightning in the dark night only. И она отвечает им, ты знаешь, наша встреча подобна вспышке молнии во тьме, после которой тьма становится еще гуще, еще темнее. It seems it's already so long ago because my night now of separation is so dark again. Because after the flash came into the night, it seems so dark again without him. И после нашей встречи, мимолетной встречи, кажется такой долгой разлука из-за того, что тьма разлуки становится еще темнее, еще сильнее. His disappearance doubles the misery of his absence. Подобно тому, как Кришна, однажды появившись, а затем исчезнув, увеличивает страдания вдвойне во время своего отсутствия. The hearts of the Sakis and Manjaris are like fishes that swim of the waves of this ocean of Srimati's passionate rasodgara, these rasa-filled exchanges with Shyamala. Сердца Саки Манджари подобно рыбкам, плавающим в волнах океана, страстной расадгары, то есть разговоров, Шримати со Шьямалой. So I guess this very beautiful rasic exchange between Radhika and her Saki, who is Shyam, who is Mohan, is very nice to meditate on in the feelings of Dasi. То есть, как мне это видится, этот любовный взаимообмен Шримати Радхики с ее подругой Шьямалой, это в действительности разговор Радхики с Шьямой, то есть с Кришной. So I guess maybe now we can stop here. Yes. Я думаю, что на этом мы можем остановиться. Radhe Radhe Govinda